RAMOGI ine wangsane weche manyien mag OIMORE kamora mora maintiere ka jatend piny William Ruto kawuono ni nentiere e gwenge makisi kama ne olombo oganda kono ka bende kwero gi mar mondo meki gidonjre weche mag siasa mag ng'anyo koketo singo mag weche mopogore opogore mag dongruok ma bende obiro temo mar mondo mi oket e yo makare ne oganda go bende koro kweth mar Kenya kwanza kachiel koda Azimio nyato jogo ma obago twak koro singo ni twak biro dhi nyime yo makare ka bende giwacho ni gibiro dino itgi ne weche ma bende wachore oko mar twak ma samoro nyalo nego chuny oganda koda twak. Jogo mano yudo hinyruok kachiel koda mano wito jogi e muoch miruti mar gana achiel 1998 bende ywak kaluwore koda pek mar nengo mar thieth e patoka gidwaro mondo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha otem yore mar konyogi e chiwo negi okumba ma nengo ne yot mar mondo mi ginyal dhi nyime koda thieth mamoko kuomgi biro dwaro mondo bedie nyaka gi e kuom ngimagi duto. Kaw kamano nyaka RAMOGI mage moko weche kuom weche momiyo pek. Legitimately and with clear instructions, and as long as you see us here, please don't take too seriously what you hear outside of this meeting. Jokanyo mag Azimio kod Kenya Kwanza osingo dino itgi ne jogo maseyo twak agikore ne twak e weche magiwinjore. Nimewaambia tutengeneze ofisi ya leader of opposition anakaa katika ofisi ya serikali akosoe serikali kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini hawaje kusoma William Ruto siko macho kwa serikali wajodak makisi kidonjire eng'anyo apidho mana dhoge dume makonyowa gi konyo community jomodak e area ne gi chak. Nyadendi moro e kaunti ma Homa Bay odonje pith dho chak mowacho ni oseloko ngimane. Machiegni kiro nyaka RAMOGI inyalo tudi koda namba maro ma inaria deka auchiel nono bende yudo wakanye mbui mar Facebook kachiel wantiere YouTube mano RAMOGI TV yudo Instagram kachiel koda Twitter nyinga Simfros Okinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jatend piny William Ruto singo maneno ni apis jatend kweth mapingo serikal ochuogi maneno ni weche mag ng'anyo mag kwedo piny owacho orumo. Ilime motime gwenge makisi kod Nyamira jatelo no bende omedo siem ne jomibadhi duto e piny owacho ka okone jotelo ma ibiro yud kod ketho matiyo arietha gi mwandu kata omenda mag jopiny ibiro chwal kata ibiro kawnegi okang' yor chik. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Pesa ya wananchi ni pesa ya wananchi. Tunakubaliana, and we are not going to compromise with anybody, whoever you are, whatever political party you belong, which religion you come from, which community you come from, which county you come from. We are going to deal decisively and conclusively with corruption in Kenya so that we can protect public property and public resources and use them for the good of the people of Kenya. But be cautious, Your Excellency, that even those ones who will be cheering you, some of them, they want your protection. After plundering public resources, you as our president, I want to plead with you. Cross the country, tafadhali, kwa sababu usiposimamisha sasa mambo ya wizi, hata baada ya wewe kutoka itaendelea. Lakini ukikata hiyo mzizi, nimejaribu hapa Kisii pia napambana na wengine. Jotelogo oloso elimbe maruto e gwenge mabo machoge chache e kaunti makisi. Ruto okwedo okang' mar riwruok Azimio osebedo ka bago godo ng'anyo pachoka ka okoni mago yore maduoko chien dongruok mar piny Kenya kokalo kuom ketho mwandu jopiny. Mimi naheshimu watu wa upinzani, wako na majukumu ya kikatiba ya kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi, kuhakikisha kwamba miradi ya serikali inatekelezwa vilivyo. Hiyo ni kazi ambayo wamepatiwa na katiba ya Kenya, lakini hawajapatiwa na katiba ya Kenya ati mpango ya kulete fujo, ati kuharibu mali, ati kuchoma biashara ya wananchi na kuchoma mali ya umma. That is nowhere in the Constitution of Kenya. Jatend piny oko ni oyie mar biro gero apis ne kweth mobalo gi sirikal kokalo bwo chik maduondo od bura mamalo mondo gichwal chenrogi mag pingo sirikal e yor ades.
na nimerahisisha hata kazi yao. Nimewaambia tutengeneze ofisi ya leader of opposition, anakaa katika ofisi ya serikali, akosoe serikali kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini hawaje kuchoma mali ya wananchi. Nimekubali mawaziri waende bunge, waende waulizwe maswali. Ndio kazi ya upinzani ikuwe rahisi, waulizane kule bunge, ndio tujibu, wananchi wataamua kama serikali inafanya kazi ama haifanyi kazi. Ile siasa ambayo ilikuwa imepangwa ya maandamano, kila mtu aendelee kuzungumza. Wewe your excellency umekuja hapa unazungumza na maendeleo. Mimi nikitoka hapa nitazungumza na wenzangu. Wale pia wanakutana Bomas, wazungumze tu. Kama ni mazungumzo ikaleta amani, mazungumzo iendelee. Ile sisi tunapinga ni maneno ya nusu mukate. Mano Ruto, mane osingo, tieko peni makono, mause chung, kuom kinde, kaachiel kod bero chiche kod weche somo, okwayo jodak ma Kisii mondo were kod weche ng'anyo orang yore dongruok, kowacho ni en kodgi achiel. Umesema kweli Simba, mimi nilikuwa mudi ya ODM, sina mna hiyo? Sasa siuambie wale wananifanyia maandamano, mbona mnafanyia maandamano mtu wetu, na mtu wetu ndio rais, mtu ya ODM William Ruto ndio rais. Maandamano ni ya nini? Kwani unaweza kufanyia mtu yako maandamano? Waambie wawache maandamano. Hii barabara rais amekuja juu yake, itadumu siasa hata hii ya kuweka sufuria kwa kichwa. Ile maji anaweka maneno ya elimu, hiyo ndio maana maneno iko na maana kwa Wakenya. Gavana ma Kisii Simbarati tokane loso osingo ne Ruto ni gin kanyakla e weche chwalo dongruok ne jopiny, kata kamano jopiny ng'anyo nikech kech kod ngima moidho. Hawa watu tu shida kubwa ile ya sufuria ni kwa sababu ya njaa, lakini sasa unajua sufuria ndio inapikanga. Lakini your excellency, we are ready to work with you as our president. Yes. Elections will be after 5 years, and the truth be told, the only thing we want to plead with you, you are the pillar of peace, of unity of this country. Magiduto obiro eseche manager ten piny ne yao ayanga chendo mar gero apeini e alwora Manyamasege, Borabu, Misambi kod e sub county ma West Mogirango, kuma ne oyawe e County Aggregation Industrial Park kapok ne odhi Nyamira. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jalubia ten piny Rigathi Gachagua ogwenyore kod ogai mar Azimio Raila Odinga e liend jalweny Mau Brigadier John Kagwe. Jalubia ten piny oseyo Raila ewi bago ng'anyo makwedo piny owacho, ka Raila to mako ni ng'anyo biro dhi nyime ponono ni twak ok bi nyago olemo madwarore. Jailieta nigi mathoth. Liend jalweny mar Mau Brigadier John Kagwe e kaunti ma Nyandarua odiechieng' ma kawuono. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod ogai mar Azimio Raila Odinga romo, ka Gachagua onyiso Raila ni otiyo machiegni kod jatende William Ruto kendo gionge seche mag twak manono. So vile mmesema mtazungumza, endelee na mazungumzo. Sisi tumetuma Kimani Ichung'wa, wewe umetuma Kalonzo, waendelee. Mimi na rais tuko kwa mambo ya barabara, tuko kwa mambo ya maji, tuko kwa mambo ya stima. Omedo ni oikore matua kod jo Azimio makmana kigiket geno mar bedo kod sirkand barwa bar. So we are saying ourselves, come we talk, but you and your people cannot join our government. It is not possible because there is no constitutional provision, and we also cannot accept it because you mess us up the way you messed Uhuru Kenyatta. Ogai mar Azimio Raila Odinga mane oloso mbele Gachagua okoni ng'anyo mar kwedo piny owacho nitiere bwo chik. Hakuna mwenda wazimu. Hakuna mtu anaweza kujitokeza na kwenda barabarani kufanya maandamano kama hakuna shida. Utaenda kwa barabara tuko bado kuna shida. Ndio sababu watu ukienda kule Ufaransa watu kwa barabara, kule Senegal watu kwa barabara, kule watu wanaenda kwa barabara ili shida itatuliwe. Sasa hii katiba tuko naye ililetwa na maandamano. Wakenya wanajitokeza kama hawezi kukubaliana. Gachagua omedoni piny owacho okbiye ne kweth mar Azimio bago ng'anyo moramora komedoni gikelo kethruok mag mwandu jopiny. But what you did was not demonstration. Ilikuwa ni kuharibu mali ya Wakenya. Ilikuwa ni kupora mali ya Wakenya. Ilikuwa ni wizi ya mali ya watu ya Kenya. Ilikuwa ni kupiga polisi na mawe. Those were not demonstrations. That was theft. It was looting. It was destruction of property. That cannot be allowed in this republic.
na ndio tumesema hakuna, we will not allow you again. Ogai mar Azimio Raila Odinga manoloso mbele Gachagua okoni ng'anyo mar kwedo piny owacho nitiere bwo chik ma pachoka kokwedo kaka piny owacho tiyo gi teko mokalo e gayo jogo mang'anyo. Tukiwa pamoja kama Wakenya wazalendo tutaweza kutatua shida zetu. Ile kitu ambayo tuwache polisi waache kupiga watu wetu na risasi. Hiyo unaumiza maisha ya mtu ambaye ni Mkenya kama wewe. Kenya ni sisi zote pamoja. Kama tungeungana pamoja kama Wakenya, uhuru hangepatikana. Raila omedo seyo chiendo ma Kenya kwanza magisebedo kagidendo ni one man one vote. Mimi nimesema yale tuko na maneno swala nyeti nataka yatatuliwe. Na hata watu ukiwauliza watakwambia wewe. Tulipokuwa tunaongea na wao wakati wa BBI walikuwa nasema one man one vote one shilling. Na hiyo utakuuliza hao wataniambia wewe hiyo ndio bado wanadai hiyo. Takenya wasumuze wajulikane. Lieno mane bende ntiere koda jotelo mamoko gimedo ni piny owacho okdwa chochni mora mora to mana weche mag dongruok. Jailieta, Ramogi TV. Komiti mar twak e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza ogoyo okang' manyime e chenro mar twak bang' chopo e winjruok e wi chenro madhi tayo twak kaachiel gi weche mag chano twakie. Komitino koro dhi romo kendo chieng' Tich Adek juma manyien mar keto kogi e wi winjruok ma kamago motelo ne chako twak ayanga. Kaka Chris Owino leronwa, Kenya Kwanza othegore kod weche ma osebedo kiwacho kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi twak ma kamano ka gilero ni gin e twak gi chuny achiel. Kata odoko ni apaka mag siasa goyogi, komiti mar twak e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza ogoyo ong'ala manyime e chenro mar tieko gwandruok mar siasa e pacho kae. Komitino ma otel ne kawuono kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel gi gavana ma Embu Cecil Mbarire odumo ohinga mokwongo bang' chopo e winjruok e wi weche mag ibiro twakie. We earlier had adopted what had come out from the committees of parliament and with a few changes, so we've agreed on the changes as proposed by the technical teams, and we are more or less agreed on the framework agreement that we will sign next week. The framework agreement basically agreed and the issues are framed. The agenda we have now is not that of Kenya Kwanza or Azimio. It is condensed into one document, so we expect the media to help us so that you don't create unnecessary division. Okang' makamano koro yawo yo ne komitino mar romo chieng' Tich Adek mar keto kokgi e winjruok makamano motelo ne chako twak ayanga tok od bura mar Senate puodho chenro mag twak chieng' Tich Ariyo juma manyien. We've also received the consolidated issues as proposed by the technical teams. They have clustered them in various titles. Again, those will be discussed next week and signed by the team, the NDC. Mabiro bang' aput mar jolony aboro mar komitino piedho weche apar mane kweth ariyogo opedho mesa mar twak kendo chwalo agenda ma opuodh gi Azimio kod Kenya Kwanza. We appreciate the technical teams. They very quickly moved in as one team, and we really appreciate. They are some of our best minds, and we want to urge them on. They will make the work of this committee relatively easy, as well as a parliamentary team, the answer team, and the other teams. Speaker mar od bura mar Senate Jeffa Amason Kingi e oboke moyiedhi mar serikal oluongo romo moyiedhi mar od bura mar Senate chieng' Tich Ariyo juma manyien mar podho twak makamano. Mabiro bang' od bura mamalo tieko okang' makamano e juma mokalo kaka yo mar miyo chenro mar twak mbi mar chike. Tok od bura mar Senate miyo chenro makamano gweth mare, twak e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza dhi chakore ayanga. We expect that the Senate will sit on Tuesday. In fact, we are told that a necessary notice has already gone out for a special sitting of the Senate on Tuesday. And that is where
properly guided, then we'll be able to meet on Wednesday and do the signing and proceed. Jalup ogai mar piny owacho mar Kenya Kwanza e twak Cecil Mbarire osingo ni kweth mare ni e twak kod chuny achiel kendo kwedo weche mosebedo ka iwacho kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua. So we are here legitimately and with clear instructions. And as long as you see us here, please don't take too seriously what you hear outside of this meeting. Mazungumzo haya yana umuhimu mkubwa sana. Kwa hivyo yale ambayo yanazungumza huko nje hatuyajali sana. We may take note, we may express concern, but we are operating on the basis of utmost good faith. This is an important national exercise. Gachagua kod moko kuom josiasa mag Kenya Kwanza mawuok e gwenge mag Masawa osebedo ka jaro twak madhi nyime e karomo mar Bomas of Kenya ka giwacho ni onge olemo ma odhi nyago. Komiti mar twak e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio dhi duogo kae chieng' tich adek juma manyien mar choko ogirimiti e wi weche mag dhi twakie e kinde mabiro. Matimore kata doko ni komitino othir kod weche mosebedo ka igolo kod josiasa mag Kenya Kwanza mosebedo ka jaro twak makamae. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipodno ka wadhi nyime ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osingo ni piny owacho biro medo ndiko jodongo kod jogo modak gi ng'ol mondo kony piny owacho ma piny owacho chiwo chop ne ji duto mowinjore. Mana ka Edwin Okoth leronwa piny owacho bende pod jiwo jopur mondo ndikre kaka yo mar neno ni giyudo mbolea ma nengone ni piny ma ichiwo kod migawo mar pur. E chenro ma ibiro chak ayanga dwe mar 9 higani, piny owacho chano medo ma ok tin ne jodongo 500,000 e kwan mag jogo ma yudo kony e bwo chenro mar Inua Jamii. This will expand the cash transfer program, which has been in place since 2004, from the current 1.23 million people to 1.73 million beneficiaries across the country as we march towards our target of 2.5 million people beyond emphasis. Under this phase, we will treat with priority persons aged 70 years and above, while strategically assigning numbers of orphans and vulnerable children and persons with severe disabilities based on population and population indexes. Gachagua wacho ni ma en achiel kuom okenge mag golo ting' mar rito jodongo kod nyithi kiye ma osebet ka tur anyuola. Ruodhi kod jotelo moko mag piny owacho mayudore e gwenge koro biro kawo ting' mar ndiko jodongo, kama jodong gweng' biro timo nonro mar neno ni jogo ma onego yud konyo kowe oko. Chenro maket kod mano osendiko jopur ma yudo mbolea ma nengone ni piny, kama ywak koro nitiere nengo mar ting'o mwandu no kokalo e tong' mag counties. As for the governors, I request you to consider Governor Wetu, to talk to Waiguru and the other governors, to consider waiving cess for this subsidized fertilizer. It doesn't make sense to collect cess along the way from Mombasa, because we will have to load that cost to the farmer. Government is intervening to help the farmer to lower the cost of production by getting fertilizer at 2,500. So I'm making a special appeal to the Council of Governors and the governors, given that the national government is spending money on a devolved function to assist the farmers. Hata nyinyi mrudishe mkono. Gachagua bang'e ne oromo kod jotelo mawuok e gwenge ma ipidho e kahawa, kaachiel kod jood bura mag Senate, kama ne osingo ni lokruok matimore pur mar kahawa ok bi chung' kata matin. The political goodwill is 100%, and the president has already instructed that the National Treasury is on standby. In case these cartels refuse to buy coffee to create an artificial crisis to stop us from the reforms, the National Treasury will set aside money to buy coffee from the farmers as we push these reforms. So I want to tell these cartels that trick of stopping to buy coffee to create a crisis will not work. We are going to put money. Medo ndiko jodongo kod jogo man kod ng'ol. Kata kamano timore kinde ma piny owacho ne owaro budget mar chenrono nyaka siling bilion 38 gi milion 200, ka opim kod siling bilion 39 gi milion 500 mane oket thenge higa mokalo. Moko kuom jopur bende osebet ka ywak ni kata bang' ndikore chenro mar yudo mbolea,
kony makamano pok ochoponegi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar thieth Susan Akumicha osingone jogo mano hinyore muoch miruti mar higa 1998 ni piny owacho biro konyogi e chudo mag-gi mag thieth. Nakumicha mano chopo e nyim komiti mar Senate ewi achiedh nade mar weche thieth ne oganda mano yudo hinyruok olero ni chenro manyien mar Universal Healthcare mibiro yangi dwe mar 10 biro konyo chiwo okumba mar thieth ne oganda go. Nakumicha omedo ni migawo mare biro loso board makende mabiro choko lipot mar chal mar thieth ne oganda go duto mondo konygi ng'eyo dwaro mar ng'ato ka ng'ato. Every month, and I cannot sleep on my own. My sleep went completely. Esther Jerry en achiel kuom jogo mano yudo hinyruok e muoch mar miruti mar 1998. Oganda gi nokawo thuolo mar lero achiedh nade ma gikaloe kaluwore koda pek mar nengo thieth mochro nyaka giyudi dwe ka dwe ne migawo mar thieth mabende ne ochopo e nyim komiti mar od bura mar Senate. You can see for yourself. That is what I take for the sleep. This is what I put on my back. I look very normal, but I'm not a normal woman. This is what I use for my pain, back pain, because it's always paining. So I apply, and I have to wear a corset to hold the bones together. I have to see about 4 doctors every month. A dentist, neurosurgeon, orthopedic doctor because I injured my hand, my right shoulder, and at the same time I'm diabetic. So the medications are very expensive. So what I'm feeling... Kopogore gi hinyruok mane giyude masirano, thothgi ni kod tuoche kod migdekre mikelo gi hikgi masane dhi kamedore. Kakoro pek mar nengo thieth monogi kata mana manyo thieth. Drugs, because I don't have money. Because we have spent everything. Like you see, the dentist said, the family has exhausted all their funds. Now, where do you expect us to get the drugs? Like now, I'm not taking drugs, and I'll go for the next chemo on 11th September. Nimegonjeka, siwezi tibiwa. Hata chenye ninaomba sana mambo ya physio, siwezi fanya chochote. Nategemea tu watu nikitaka kutoka wanivalishe, wanichane nywele. Kazi yangu nilikuwa ya salon. Siwezi shuka saizi. Oganda gikoro kwayo migawo mar thieth mondo resgi kaka ginyalo chulo nengo thieth magiwacho ni osehewogi. Jatend migawo mar thieth Susan Akumicha osingo mar loso board makende mabiro rango dwach oganda gi e yor thieth. We need to understand the current health needs of the survivors by reviewing their medical records and taking medical assessment. This can be done through a formally constituted medical board. We can put together a board that then can look into the issues and review their files so that we know what is the current status. Akumicha bende nolero ni chenro manyien mar Universal Healthcare mibiro yango dwe mar 10 higani biro konyo oganda gi e yudo okumba mar thieth manengone oyueyo. In the bill that we have put in place, we have a critical illness, chronic illness and emergency fund. Madam Chair and Senators, we are launching UHC in October. These bills are already in Parliament for fast tracking. Because by the time we are launching, we do not want to launch, then when people go to facilities, these things are not in place. Komiti mar Senate motele kod Senator Kavindu okwa migepe mamoko bende mondo riwre kodgi ka gimanyo kony mochwere ne oganda mano yudo hinyruok e muoch miruti mar 1998. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu yiero jotend mbalariany 13 e pacho ka. Lokruogo oting'o mbalariany ma Jaramogi kama oyier ngire Emilia Chieng' Akuno kaka Vice Chancellor manyien. Komachielo Charles Omondi oyier kaka Vice Chancellor mar mbalariany ma Tom Mboya. Ngire Nathan Ogechi oyier kaka Vice Chancellor e mbalariany ma Kisii. James Kahindi oyier e mbalariany ma Pwani. Mamoko oting'o Joyce Jepkirui Agalo ma Machakos University, Benedict Mwovu Mutua Technical University of Kenya, Ngire Thomas Kimeli Cheriot University of Eldoret, Eric Koech University of Kabianga, Barasa Lwagula Alupe University, Douglas Shitanda Southeastern Kenya University, Linus Gitonga Karatina University, Peter Mushiri
Dedan Kimathi University of Technology ka Peter Murungi oyiere Tharaka Nithi University. Ramogi adwen mondo waringwa dhi duka matin kata kamano mokum otemuro ka Ramogi TV and Tobias kawuok Amoyo anenu maler Mos Chantela kawuok Gota Biro kamano Ramogi TV jambo Kenya government to sign a treaty with Burundi. I can see they offer services here and there. Kawamoto with the donuts, that's fantastic. Iwacho ni morni winjruok e kind piny Kenya gi Burundi osenyago olemo. Kata kamano wacho ni ji mondo bed motang' weche inyalo duog mawamo kuom gik ma wantiere godo. Ramogi TV amor kaka unyiso jopiny kaka Kenya dhi. Ramogi TV pek Elda Mugambwa ma Fangano. Ramogi ler ma Patika wuok Karachuonyo an gi mamana. Ramogi TV ma Reverend Ken Marasumbi Rangwe. Ramogi ler kenda mor gi chenro ma Madam Sheila ochako no gino biro kete motegno. Wadhi yoyo matin pod wan gi weche mathoth. It will enable us to have over 200 patients per day in our renal unit from 100 patients that we were able to serve previously. Jotuo nyarogno yudo fuong'ruok tok osuptal mar Mbalariany ma KU yudo masinde luoko nyarogno. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Magic Concentrate. Also available in convenient sachets. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up,
We can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Machiegni kendo nyaka Ramogi pod wadhi nyime kod weche manyien ka od thieth mar Kenyatta University Teaching and Referral Hospital dwa chako chenro mar bero mar nyarogno. Gino mabiro konyo oganda mapacho ka kuom tiyo gi omenda mathoth ka gidhi manyo thieth e pinje maoko. Kaluwore gi jagoro mar board mar osiptalno Olive Mugenda, igeno ni chenro ni biro chakore e kinde dweche 6 bang' ka gisetieko gige keto thieth e yo makare. Mugenda ne loso e kinde mane orwako masinde mag thieth ma nengogi romo $36,000,000 kawuono. Masindego okelo fuong'ruok ne ji mokalo 100 manigi tuo mar nyarogno. Masindego koro okelo kanyakla kwan masinde mag luoko nyarogno nyaka 35 ka koro jotuo 200 biro yudo thieth odiochieng' ka odiochieng'. Good morning. Mr. Sanjita, to say a few words. It will enable us to have over 200 patients per day in our renal unit from 100 patients that we were able to serve previously. This financial support not only underscores our shared commitment to the government's universal health coverage, but also exemplifies our dedication to improving barriers to essential medical treatment. We have had a very big need for performing dialysis, and we have not even been able to meet the demand. So with these new machines, we believe we shall be able to serve more Kenyans who are looking for the dialysis services. And the fact that we have more machines now, what that means is that we are going to increase the number of shifts. So if you are doing 2 shifts, now we'll be able to do 3 shifts, so that as a lot of, as many patients as possible can benefit from these new machines. Committee mar board mochung'ne aguch omenda mar NGCDF e kar chung' od bura mar Arieda ochako chenro mar loso mise mag tich mabiro tayo gi higni 5 mabiro. Kane loso romo mar jokanyo skund sekondar mar Arieda, jakom agulu mar NGCDF Laktar Michael Omino owacho ni chenro mar keto e tim aguch omenda no e kind higa mar 2023 nyaka 2028 biro rango ratiro mag chenro duto ma omenda ma onego omak kendo oti godo. Chenro mar omenda no onego bedni mako kata oting'o weche mag somo, arita kwe kaachiel gi bero chal mar alwora. Meneja mochung'ne omenda Arieda Kennedy Chacha olero ni nitiere chenro mamoko mapok otieki manyalo kawo $16,000,000 manyaka tieki mondo eko chak manyien ma ne otenegi apisas mamoko e kar chung' od burano. Kuom sechegi eki to kod higni 5 mabiro morie korka sikunde. Gigo malure gi dongruok morie korka arita mar kwe. Gigo malure kod dongruok morie korka tuke mag ojende, to gi gigo malure kod rito alworawa ma Arieda constituency. Wan gi program mar training of PMC, Project Management Committee, wado ni mondo wa train gi mondo ging'eni kosemigi pesa, what will happen after that? Ang'o ma gido onego gitim? Koro mano wachano ni immediately wayudo pesa, wabiro train gi mondo ka wamiyo gi pesa, then ging'eni gin gi committee margi mar PMC, the procurement process ma koro gidwa timo, kaito picking of the right contractors, nikech contractor madwa timo tijno nyaka bed ng'ama osetiyo tije machal kamago, kaito nigi good record of works. Process mar loso strategic plan biro konyowa kabisa, nikech namba 1 ne process ok bi weyo en project ma osechak chien. Nikech this process kawo duto project ma kawo chien iketo gi mbele ai kure ke ichako timo maburo luwe. Wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama rawera moro manyako e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar pith jamni e yor ohala kaka achiel kuom yor rakruok gi midhiero mar nok mag tije pacho ka e kind rowere. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ne olimo nyadendi Sheila Okoth e puothe manie gweng' ma Rang'wena e kar chung' od bura ma Homa Bay Town. Kapidho gik mopogore opogore
lakini rang'wena ka to apidho mana dhoge dume konyo jo community jomodak e area ne gi chak. Nok mar tije en achiel kuom midhiero ma pod okwako pacho ka anyato e kind rowere bang' tieko tiegruok margi ka moko bende chugo thuolo mag tije gin giwegi manyalo konyo loko ngimagi kaluwore kod nok mar tije pacho ka. E gweng' mar Ang'wena e kar chud bura ma Homa Bay Town, Sheila Okoth rawera ma jagni 32 en achiel kuom rowere ma sani owuok oko mar chugo thuolo mag tije yor pith jamni bang' chako chenro mar pidho dho chak kaka yor jiwo yuto ne. Nachako gi local ma kienyeji mang'eny godo e area ka. Bang'e ka aweyo mar local tadonje crossbreed. To katieko gi crossbreed awacho ni nyaka koro upgrade ambe mondo aduok ne jopiny lwedo maber koro giyude chak kendo mondo okony joma moko be yudo tich. Sheila mane osomo puonj ne owere kod tich mar puonj e skunde mag ji giwegi mane opuonje higni 7 mokalo kendo chako chenro mar pith e yor ohala ma okoni en kod geno maduong' ni biro miye yuto ka opim kod tij puonj mane otimo. Puonj to nakwonga aweyo higni 7 mokalo nikech aneno ni ok en mana tich ofis kende manyalo konyo ng'ato, ni asiko ni samoro abedo narwako tai wantiere gi gik mang'eny mwanyalo timo kaka pith ing'eni konyowa gi gine mang'eny gi faida mang'eny nikech ibro yudo niya ka odiochieng' pok orumo nyaka ng'ato wang' chiemo. Thoth rowere pacho ka ne kod dwaro mar yudo tije mag ofis bang' tieko tiegruok margi ka rowere manok kende ema donjo e tij pur kod pith kaka yor konyo ji yutogi ka Sheila koni rito tij ofis ok nyal konyo rowere kata matin. Yudhe mang'eny dwaro ni ng'ato samoro bedo piny tiparo mana kendi ni an janyuol osetera skul koro onego bed ni an ema mako yoni kenda. To inyalo yudo kata ni ng'ato tieko jaklas 3 to oloso mwandu gi yo mar pur. Wach pith en gima ji mang'eny okia, ok gihero. To an anyalo encourage ng'ato nikech iyudo ka mana chake by that time nan 26-27 years kama ting'eni ng'ama bro encourage ng'enyne janyuol bo encourage mana in terms of ng'enyne mana gige di school ang'o, lakini ng'eni korka pith mar dho chak masani odhigo nyime loko ngimane kata odoko ni kit pith makamano ni kod midhiero ma opogore. Koni liet ng'eny to gin dhok mong'iyo gi environment gi kuonde ma koyo ng'ich. Ineno kumoro ka Kisii, Rift Valley kucho. Koro kibiro korwa koni challenge bedo ne wach mar pek wabedo godo e wach mar liet no. Chiemb chiemo wanyalo omo koya Narok mano samoro wadhi Oyugis antie joma supply wagodo wan gi suppliers wa to kokeno Oyugis to ibro yudo kata ni koro wadhi wagolo kuonde mopogore Kisumu wadhi nyaka Kisumu kucho. Sheila ni kod otene rowere wetene ma pod obedo pacho ka girito mondo ndikgi. Ok en mana tij ofis kende kata tich mane timono ni ema nyalo goli oko ama nyalo yawo ni yore gi mang'eny kata mana pith nitie gik mang'eny ma ji nyalo timo. Kwa sana kobiro korka pur ka onego bed ni ji kawo gino motegno nikech ing'eni pur wawacho ni e ngima masani pur ema waneno e mbele kuma wadhieni nikech chiemo ok wanyal bet maonge chiemo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. You'll be expected to enforce tax compliance, but even as you engage in revenue collection, you must also of the taxpayers. Duol masolo suru KRA ojiw mondo bed tijege
e yo mar jiwo jopiny chulo osuru. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni mesa mar weche mag ohala, duol machoko osuru e pacho kamano Kenya Revenue Authority onyis mondo jiw jo Kenya yo makare mar chulo osuru. Jotend migepe Musalia Mudavadi owacho magi kowacho ni piny owacho oseloso kenge mag jiwo chenro mag choko osuru. Ojiwo duolno kokalo jotije mage mondo luw chik kendo obidhre choko osuru ma ok mi jopiny toye kaka gichwalo tijegi. Omedo ni kokalo maya jo Kenya biro konyo kambino e chwalo tijene makare ka gin kod geno kod duolno. Nowacho magi kinde tiegruok apisas manyien ma KRA boma ma Eldoret kowacho ni choko osuru makare biro konyo piny owacho mamalo kod ma county the chopo lek magi. All nations depend on taxes to provide public services to citizens and sustain economic growth. As tax officers, you will be expected to enforce tax compliance, but even as you engage in revenue collection and sealing leakages, you must also be respectful of the taxpayers. Understand them and give them room to make good. Understand the flow of their revenue streams and help them organize themselves to operate within the law. They are your valued patrons, not criminals. We are committed to ensure that we continue to enhance revenue mobilization in a bid to attain the set revenue targets and support the development of this country. KRA will therefore continue to employ strategies, including expansion of the tax base by tapping into new taxable income sources. The authority will continue to simplify the tax regime to ease compliance and service delivery. Jatend migao matuke Ababu na Mwambo jiwo rowere mondo dikre karom gi mondo gikaw hola mag sirikal kaka Hustler Fund e kind hola mamoko. Hola ni biro konyogi e yore mag keto hala mabiro miyo gi thuolo mag tije moloyo rito andika. Kane oloso nyasi mar yawo ayanga chenro mar Plug Mtaani kata vijana to invest, Ababu jiwo oganda mondo donjre pur kod ohala kendo giwere gi rito tije mag andika. Kadwaro ne en ni rowere olos thuolo mag tije kokalo e yor ohala. We did come together and launch this program, Plug Mtaani and Vijana to Invest, an initiative of Kenya Investment Authority that will challenge the young people to come up with ideas that can be supported to grow to be enterprises that will then attract either funding through domestic direct investment or foreign direct investment. Today, we are almost a net importer as a country, yet our young people can engage in simple manufacturing processes. Why would we import, for example, crisps? Something that our young people can engage in. This is an all-inclusive program that aims to give broad-based empowerment to the entire country without leaving anyone behind, with a very special focus for the youth of this nation. The path of life was pretty much set towards finishing school and getting into employment. But the world has changed. Even the world of the workplace has changed. And we want the youth of Kenya today, we want the youth of Africa today to be more than just seekers of employment. We want the youth of Kenya to be co-creators of employment opportunities. We want the youth of Kenya to be entrepreneurial.
Wadhi nyaka kaunti ma Migori ka kaunti no ochugo board mokwongo madhi konyo chenro mag choko osuru maong'ere kaka County Revenue Authority Board. Board ni ochuogi bang' od bura ma Migori ne kalo paro mar chik ma bende dendo kaka County Revenue Administration Bill dwe mar 5 mar higani. Board no tele kod jakom mare Tom Kasera ka oting'o ji 8. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Olima wacho ni board ni dhi konyo piny owacho mar kaunti no e choko osuru kendo keto okenge makare maneno ni osuru duto ma ochoki ochopo ne piny owacho. Olima wacho ni board ni bende e kinde machiegni ni dhi neno ni kaunti ma Migori otiyo kod lony manyasani e choko osuru. E ikomenda mokalo kaunti ma Migori ne ochoko osuru maromo milion 400 ka ikomenda ni kaunti no geto choko osuru mar milion 600. Dwaro ni board of directors obed ji 8 e choko mar omenda mondo mi watigonego jopiny. Samoro nitiere ng'ikruok matindo tindo kaluwore gi jok machoko. Koro kaka jung'eyo sirikal tegemea choko mochoki kuom jopiny eka giduoki kuom jopiny mondo dhi otinegi. Koro wageno ni board ni nyalo konyowa e choko omenda e yo makare, e yo moriere. Kendo achiel kuom gima nawinjo ka board olieko kako migi tich en ni choko mar omenda chakre chirni waduto te gidwa timo weche 2 madongo. Mokwongo gin gi gombo mondo mi lainde mag choko omenda girie stream ka stream mondo bed ni kare. But we know we've got to do more this year because we know police are coming strong. We know Tusker are re-energizing. So we've got to go, and almost, 78 points is the record in the modern age in the last 15 years. Club mar Gor Mahia ochako timo ikruok ne tuke League KPL machakore ayanga odiochieng' makiny. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Teacher Beach ka Teacher Beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyapara mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngimani di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana Ramogi TV. Singelikuwa hapa kama siwe. Tabaro King Sango nini bandiko Bote mingi baninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi wange wangjoi mar Ramogi TV ma entie dero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyako Ramogi wako inyalo oro request mari. Ote machuoke aria deka ochiel nono. Lungani Boy Handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda.
Weche. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Uhuru Superstores Limited wani duka maduong' kendo namba achiel wayudore boma ma Kisii. Uso chiemo mopogore opogore kod mwandu mag hardware mamoko mag gedo koting'o mabati mar Dumu Zaz, Galshit, simiti, chumbe mag gedo e kind mamoko e nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuana tole namba 0111-161-500 kata 0111-161-500. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata omenda ma itiyo godo machiegni dala. Machiegni Ramogi emeso mar weche tuke mag adhula e lig maduong' e pacho ka chakore ayanga odiochieng' makiny ka joloch nyadi 20 Gor Mahia ni kod lek mar dhi nyime gi duoko makare. James Opono nolimo Kogalo e lap ma Kasarani mana ndalo achiel kapok giyawo tukegi mag lig gi klab mar Sofapaka. Klab mar Gor Mahia biro chako ayanga tukgi e lig maduong' gi klab mar Sofapaka tugono mibiro bagi odiochieng' makiny e lap ma Kasarani kochakore saa 9 e wang'e. Kogalo magin joloch season mokalo osebedo katimo ikruok margi e lap ma Kasarani ka kocha mar klabno Jonathan McKinstry lero ni giikore makare. But we know we've got to do more this year because we know police are coming strong. We know Tusker are re-energizing. So we've got to go. And almost, 78 points is the record in the modern age in the last 15 years. I think this season to win the league, it's going to take close to that. It's going to take maybe 75, 76 points, if not a record-breaking 78, 79 to win the league. Gor Mahia nowito jotugo mathoth e dirisa mar nyiewo jotugo. Kata kamano, gisebedo kod thuolo mar nyiepo ka geno nitiere ni jotugo manyien biro kawo ting' mar chwalo Kogalo e kawo lig mar 21. Who can go in and compete and be first-team regulars. And then there was another band of players, a couple of young guys who maybe will see less minutes but are people for the future in terms of, they give the squad a little bit of depth, injury cover. Kano gira Ramogi TV seche mag timo orako. Kapten mar Gor Mahia Philemon Otieno kwa johera mag Kogalo mondo ochop karom gi tuke mag lig kama biro miyo gi mijingo e piem gi klepe kaka Police, kaka Mega Homeboys, FC Leopards e kind mamoko. Jowa bende nyicho ng'iyo gi loch gi iga ka iga ni wakaw lig to king'iyo maber ni igni ariyo mokalo wasebet kok wakaw lig. Koro aparo ni sani kaka nyicha wakaw lig, I'm very sure ni gibro duoge pap. To an bende kaka captain adwa kwayo oganda luo gi fans te mag Gor Mahia giduoge pap mondo gimiwa mijingo mondo miwa kaw lig ni kendo. E tuke mamoko mibiro bagi odiochieng' makiny, klab mar Tusker FC biro rakore gi Bandari FC ka Kariobangi Sharks biro pimo teko gi Police FC. Nzoia Sugar biro tieko gi jolweny ma Ulinzi. Tuke ang'wen biro bagi odiochieng' ma Jumapil. Bang' wito thuolo mar tuke mag CAF Champions League, joloch season mokalo Gor Mahia timo ikruok margi mogik ne tukgi mokwongo magibiro tugo gi klab mar Sofapaka odiochieng' makiny. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Tuke mag golf e kind jotugo maonge gi lony oyudo sir kowuok kuom bengi mar KCB motelo ne chakruok tuke go tielo ma ibiro bagi e lap mar The Part 72 Roll Nairobi Golf Club. Tuke go mibago kochakore odiochieng' makiny oyuayo jotugo 100 kowuok e alwora ma Nairobi. Kokalo kuom tuke mag KCB East Africa Golf Tour, bengi mar KCB osesiro tukegi manyaka sani oseyuayo jotugo maromo 1,300 kaachiel gi rowere maromo 600. Tukegi osebagi e counties ma Kakamega, Kisumu, Nairobi, Kiambu, Nakuru kaachiel gi Uasin Gishu. Katielo maluwo mano ma Nairobi biro bedo dwe ma 9 e alap mar Great Rift Valley Lodge. I should just touch both.
Tim mar Kenya matugo tuke mag volleyball e kind wakeini Malkia Strikers obedo joloch e tuke mag pinje Afrika kendo biro yuore tuke mag Olympics higa manyien. Kenya noloyo tim mar Egypt set 3-0. Egypt nochako tugo maber e set mokwongo, kata kamano Malkia Strikers noloko tugo kendo yudo loch mar points 25 kuom 22. Set mar ariyo bende ne obedo machal gi mokwongo bang' Egypt chako maber. Malkia noyudo loch mar points 25 kuom 20 kapok Egypt luare set mar adek points 25 kuom 14. Kenya noloyo jobag tuke gi sets 3-0 e tielo mar nus finals. Kwanza nasikia vizuri juu nimequalify Olympics mara ya pili tena. Sasa ni kuomba Mungu aendelee kutupatia good health na pia tuendelee kujikaza so that we can go there and show the world that Africa, we are the best. Ramogi saa 3:53 watieko chenro mar OIMORE. En thuolo mar Ramogi Night. Nginja kachiel koda Kolo gi producer Sande aneno kosekore kanyo mar kelonu chenro ma iye otwere. Ka kamano wanere kendo odiochieng' machielo. Nyinga Simfros Okinda. We understand your dreams and we are powering them by having fully stocked shelves with all your back-to-school essentials. Naivas saves you money.